നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മൈസൂരാണ്. മൈസൂർ വാക്സ് മ്യൂസിയം. ഇവിടെ വന്നിട്ട് 4 ദിവസമായി. അപ്പോൾ മൈസൂരിൽ കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പാർക്കാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. നമ്മളുടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വിഷ്വൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. കുറേയേറെ സ്പൈഡർമാൻ, പിന്നെ നമ്മളെ ബുദ്ധൻ്റെ പ്രതിമകൾ, മെഴുക് പ്രതിമകൾ. ഒരു 15 വർഷത്തിലേറെയായി ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ട്. ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഒരു വലിയൊരു ബിസിനസ്മാനാണ് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ വാക്സ് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളുണ്ട്.
അപ്പോൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തിൻ്റെയോ വ്യക്തിയുടെയോ വിശേഷമായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. ഓക്കെ.